Donc, je veux bien avoir un débat conceptuel sur l'interculturalisme, la convergence culturelle et le multiculturalisme, mais il y a des décisions pendant 7 ans de manière constante qui parlent de ce que la CAQ a fait ou n'a pas fait et qui a beaucoup d'impact sur notre modèle d'intégration, à savoir sous-investissement dans la francisation, l'accueil et perte de contrôle des seuils d'immigration temporaire comme permanente en contravention de leurs engagements électoraux. Donc la CAQ tient un discours, mais dans ses actions, le fait le contraire? Bon, on va voir quel discours, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce projet de loi-là, mais on va devoir tenir compte de 7 ans d'inaction ou d'action, en fait, incohérente avec leur discours pendant 7 ans. Ça me fait beaucoup penser à la loi 96. C'est-à-dire que la loi 96, il y avait certains bons éléments dans la loi. Mais nous, notre propos, c'était de dire, on le sait, et vous le savez à la CAQ, que c'est un projet de loi nettement insuffisant pour renverser le déclin du français, notamment parce que vous avez perdu le contrôle sur la proportion d'allophones et de francophones qu'on reçoit. Et le but de la loi 96, c'était beaucoup de montrer qu'on fait quelque chose, mais dans une optique de communication avant d'être dans une optique de politique structurante à long terme. M. Plamondon, on ne peut pas être contre ça, de vouloir mieux intégrer les immigrants, par exemple, à la culture québécoise, à la langue. On ne peut pas être contre ça, sur le principe. On ne peut pas être contre la tarte aux pommes, mais si la tarte aux pommes en question est en fait un mirage ou des mesures superficielles qui n'auront pas d'impact sur ce que je viens de vous mentionner, c'est-à-dire le fait que la CAQ n'a pas respecté ses engagements sur les seuils d'immigration, puis le fait que la CAQ est en train de couper dans la francisation puis l'intégration des immigrants, on va garder quand même un œil critique sur cette volonté-là de la CAQ d'avoir un débat qu'on aura quand on pourra lire le projet de loi. Là, en ce moment, je commente strictement sur la base de ce qui a été rapporté dans les médias. C'est nécessaire d'avoir un cadre propre au Québec pour l'intégration, un modèle d'intégration québécois? Bien, c'est nécessaire, mais est-ce que c'est possible dans le Canada? Les institutions canadiennes ne prônent pas du tout l'approche qui va être dans ce projet de loi-là. Ça, je peux vous le garantir avant même de l'avoir lu. Donc, est-ce que c'est faisable de contrer le communautarisme, la pensée canadienne de communautarisme, par un projet de loi, alors que le fédéral ne respecte pas notre planification de l'immigration sur à peu près tous les aspects? Il y a une raison là, pourquoi la question de l'indépendance du Québec revient souvent sur ces questions. Le financement de la ligne bleue, est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation que le tramway? Vous avez vu le dossier du collègue Olivier Lemieux, c'est-à-dire que la part du fédéral, finalement, va être annulée. La CAQ est-elle trop attendue pour boucler ce financement-là, d'après vous? 2 choses. La CAQ a politisé à outrance des projets de transport avec comme conséquence qu'il n'y a rien qui a bougé et qu'on va peut-être perdre le financement. 2e chose, comme dans l'autre sujet de tantôt, la CAQ n'a pas respecté ses engagements électoraux parce qu'elle était censée rapatrier les budgets d'infrastructure de la part du fédéral. Aller dans leur documentation, leur plan de nationalisme québécois, je vous ai référé spécifiquement, mais ils s'engageaient à rapatrier les budgets d'infrastructure pour ne pas être dans ces situations-là. L'ont-ils fait? De la même manière, est-ce qu'ils ont obtenu un rapport d'impôt unique? Est-ce qu'ils ont obtenu les pleins pouvoirs en immigration? Est-ce que c'est beaucoup de communication et de blabla, la CAQ? Puis quand on regarde dans la réalité, c'est pas du tout ce qu'ils font. Est-ce que c'est ce qu'ils pouvaient espérer un peu, d'après vous? De quoi? Que le projet de tramway ne voit pas le jour, finalement, parce que la contribution du fédéral ne serait pas au rendez-vous? Je pense qu'ils ont politisé le dossier en refaisant le dessin eux-mêmes à des fins électoralistes, alors que le bureau de projet à Québec avait fait le travail. Et le jour où ils ont posé cette erreur-là, s'en est suivi un dédale interminable, parce que là, il n'y a plus personne pour appliquer sur l'appel d'offres. Puis ensuite, il y a d'autres délais parce qu'on envoie ça à la caisse. Puis l'erreur, elle provient du moment où on a repris le travail du bureau de projet, puis qu'on s'est mis à dessiner au Conseil des ministres en fonction de considérations électorales le trajet du tramway. On s'en est jamais remis, tant sur le coût du projet que sur la possibilité d'aller chercher le financement maintenant. Do you think it's a new model of integration of immigrants, what Mr. Roberge is proposing, and the bill he'll table on Thursday, apparently? Is this necessary in Quebec, since we have the Charter of the French language, we have Bill 21,
repeating those principles and values? Well, the question is that at all effective? I mean, it's difficult to tell because we haven't seen the bill. But bottom line is, if you don't control the levels of immigration and you're, according to the government, way beyond your capacity to integrate, and if you're cutting the spending in integration and the spending on learning French for immigrants, I mean, you can table bills as much as you want on concepts such as interculturalism versus multiculturalism and so on. The financial and political decisions of the CAQ over the past 7 years, they speak for themselves. And it's a bit late to come up and say, hey, I'll go with a bill that changes the model of integration. If you're cutting the spending on integration, what use? What's the logic here? And second point, if Canada doesn't agree with that model, and Canada is in a community-based, multicultural model, how do you defend staying within Canada while knowing that Canada will impose on you its model and its levels of immigration? That's the fundamental contradiction within the CAQ, and it's never been resolved. Do you think that tabling this additional bill right now is a form of distraction from the government, or do you think that it could still bring about some form of change? I think they're very much oriented towards communications and political tactics since they've been elected in 2018, and they're still doing the same. A bit like Bill 96. You take a genuine topic, but you don't go towards the structural measures that could really change the course of things. You go towards communications, what looks good, and then you'll go on self-promoting yourself, saying this is a historical moment and this is so important and so on. We've seen the CAQ so many times go through that. I'm not saying that everything in the bill will be wrong or useless, but I'm saying if you're looking at what the CAQ has done over 7 years, it's not coherent with what they're trying to do at this point, given that they're cutting the spending on French education for immigrants, on integration for immigrants, on housing, so many elements. It's not coherent, so we'll see what's good in the bill, but we'll remain critical of the overall... window dressing is what you're saying. It's window dressing. Window dressing, that's interesting. Oui, non, en français, je pense pas qu'on a ça. De l'arrangeage de fenêtres, de la décoration de fenêtres. I'll read the bill. Let's just say that the CAQ has been very good in window dressing over the past 7 years, so we'll keep an eye on that. Question. Comment vous réagissez aux allégations de racisme là, à l'endroit des infirmiers, infirmières africains à Amos et la Sarthe? Je ne sais pas si vous avez vu ce matin. Joël va prendre. Bien, écoutez, ça se passe dans le domaine de la santé. Je ne suis pas parent dans la santé. Au Parti québécois, on a toujours condamné fermement tout propos, acte de racisme, où qu'il soit à travers le Québec, et en particulier lorsqu'il est question là, de gens qui viennent prêter main forte au réseau de la santé. Alors, on condamne fermement ces propos, ces gestes, et on souhaite que les autorités, les gestionnaires puissent intervenir pour s'assurer de rassurer, d'accompagner, de soutenir les personnes qui sont victimes actuellement de ces propos, de ces gestes-là. Just to go back to the death threats you received, you and your family. Now you're asking the court for a proper sentence. Why is that? Why, according to what Geneviève Lajoie wrote in the Journal du Québec this morning, why are you doing this? Why did you write this letter to ask for a proper sentence? Well, I was invited by the Crown, by the lawyer in charge of the prosecution to do so, and it's standard. So the victim is invited to put in writing or in person what they've been through. And it's part of the considerations before fixing the sanction. And I've done that just to make a few things clear. It's an attack on democracy, so it's not
threats after two neighbors not agreeing on something. It's a threat to my whole family, not just on me. And I wanted to specify because if you read the letter I've received, it's a conspiracy theory that I was controlled by a Jewish lobby and I was kind of a puppet of the Jewish power. And so it's important for me to state that anti-Semitism is not accepted in Quebec, and the signal must also be strong. And to explain, and I have a whole paragraph that was not published, but maybe I'll publish it later on today, saying, in my case, I can testify that I started politics in 2016 with no chance of winning whatsoever, selling cards at $10 each. And when I tried to be leader of the Parti québécois in 2020, I was again last in the polls, selling cards at $10. And so all those theories that were controlled by Karl Schwab or by Davos or by the Jewish power or by the unions, Big Pharma and so on, we read them all the time on the social media. And not only it's totally false, the only persons I'm loyal to are the members of the Parti québécois. In terms of who not loyal, à qui je rends des comptes, to whom I'm accountable to are the members of the Parti québécois. But most importantly, unlike other systems, nobody gives me money except the proper financing through the DGEQ. I'm not controlled by anyone. I take the stance that I feel and we feel is appropriate in the public interest. And it's important to explain it because it creates a lack of humanity towards politicians if people end up believing that we're puppets to some kind of occult power. It's not the case, and it's dangerous to have those ideas because people then they feel they're justified to threat politicians. So you want jail time? I demanded at the end of the letter an exemplary sanction, saying I'm not an expert, I don't know the jurisprudence, I leave it to the court, but I think given those factors, attack on family, anti-Semitism, attack on democracy, there should be a strong signal by the judiciary system.